హాయ్ వ్యూయర్స్, నమస్తే అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీలూస్ మన ఇంటి వంట. ఈరోజు నేను ఒక వంట రెసిపీ కాకుండా ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ మీ అందరికీ పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటి కాదండి, రీఫ్రిజిరేటర్. ఇది అందరింట్లో ఉండేదే. సో మాకు ఇదివరకు చిన్న కెపాసిటీ ఉండేది 275 లీటర్స్. ఇప్పుడు నేను పెద్ద కెపాసిటీ కావాలని స్టోరేజ్కి బాగుంటుందని చెప్పేసి నేను ఇది ఎల్జీ నాక్ మోడల్ 675 లీటర్స్ కెపాసిటీ రీఫ్రిజిరేటర్ తీసుకున్నామండి. ఇది నా ఫ్యాంటసీ కావచ్చు, మీరు డ్రీమ్ అనుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ మై డ్రీమ్ ప్రోడక్ట్ అండి. ఎప్పటి నుంచో నేను మాల్లో చూస్తున్నప్పుడు కొనుక్కుందామని అనుకున్నాను. సో మేము ఇది బుక్ చేసుకున్నాము, ఇవాళ వచ్చిందండి. నాకున్న మోడల్స్లో ఇది చాలా బాగా నచ్చి నేను ఇది తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీని ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దాము. ఇది ప్రీమియం ఫ్రిడ్జ్ అండి. చిన్నప్పటి నుంచి నేను అనుకుంటూ ఉండేదాన్ని ఇలాంటి సైడ్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి. సో నేను ఇవాళ అందుకే ఈ ఫ్రిడ్జ్ చూస్ చేసుకున్నానండి. ఇది ఎల్జీ మోడల్ ఫ్రిడ్జ్. ఇందులో మనకి చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి. సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న మోడల్ ఇదండి. ఇందులో కలర్స్ ఉన్నాయి, బ్లాక్ అండ్ గ్రే కలర్. నాకు ఈ కలర్ నచ్చి నేను తీసుకున్నాను. ఇది మీకు రైట్ సైడ్ అంతా డైలీ యూస్ చేసుకోవడానికి ఫ్రిడ్జ్ అండి, లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా రీఫ్రిజిరేటర్ వస్తుంది. సో మీకు ఇది నాక్ మోడల్ కాబట్టి ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఐటమ్స్ లోపల ఏమున్నాయని డోర్ ఓపెన్ చేయకుండా చూడడానికి ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చారండి. ఇది చాలా నచ్చింది నాకు ఈ ఫీచర్. ఇందులో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే ఇక్కడ ఒక ప్యానెల్ ఉందండి. ఇక్కడ మనం హైజ్ అండ్ ఫ్రెష్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఫ్రిడ్జ్ అది ఆర్డర్ రాకుండా, స్మెల్ అది రాకుండా మీకు హైజీన్గా ఉండాలంటే ఈ హైజ్ అండ్ ఫ్రెష్ ఆప్షన్ యూస్ చేసుకోవచ్చండి. ఇది మీరు నార్మల్గా ఈ మోడ్లో ఉంచేస్తే 8 అవర్స్కి ఒకసారి ఇది హైజ్ అండ్ ఫ్రెష్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీకు ఇమీడియట్గా కావాలి, ఇది హైజీన్ అది లోపల ఫ్రెష్గా ఉండాలనుకుంటే ఇది ఆన్ చేసుకుంటే మీకు పవర్ మోడ్ ఆన్ అవుతుందండి. ఇదైతే 4 అవర్స్కి ఒకసారి హైజ్ అండ్ ఫ్రెష్ లోపల అవుతుంది. అండ్ ఈ ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రిడ్జ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే, ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకసారి ఐస్ క్యూబ్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి టైం పడుతుంది కదండి. అలా కాకుండా మీకు తొందరగా ఐస్ క్యూబ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే 1 అవర్లో ఐస్ క్యూబ్స్ ప్రిపేర్ అయిపోతాయి. ఆప్షన్ ఇదండి. ఇంకోటి ఫ్రీజర్ ఆప్షన్ అండి. ఇది ఫ్రీజర్ అతను -18 degrees ఎనీ టెంపరేచర్లో, ఎనీ వెదర్లో -18 degrees ఫ్రీజర్, 4 degrees ఫ్రిడ్జ్ పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పారు. అండ్ ఈ నాన్ ప్లంబింగ్ ఆప్షన్ మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డోర్ ఓపెన్ చేశాక. ఇది లాక్ ఆప్షన్ అండి. ఇది ఫ్రిడ్జ్ లాక్ కాదు, జస్ట్ లైక్ చైల్డ్ లాక్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఐస్ వాటర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, క్యూబ్డ్, వాటర్, క్రష్డ్. మీకు ఏం కావాలంటే అది ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే ఆ ఆప్షన్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట. వాటర్ అయితే వాటర్, క్రష్ అయితే క్రష్, క్యూబ్ అయితే క్యూబ్స్, ఐస్ క్యూబ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఈ నాక్ మోడల్ డోర్ సైడ్ డోర్ గురించి చూద్దామండి. ఇది నాక్ ఇక్కడ మీరు డోర్ ఇన్ డోర్ అండి. ఇక్కడ కావాలంటే మీరు ఈజీ యాక్సెస్ కోసం పాలు, పెరుగు ప్యాకెట్లో పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది. ఇదేమో బ్రెడ్, జామ్ అండ్ చీజ్ అది పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడేమో వాటర్ బాటిల్స్ కానీ కూల్ డ్రింక్స్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు. సో మీకు ఇక్కడ ఈజీ యాక్సెస్గా ఉంటుంది. సో దీన్ని ఇక్కడ ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఈ డోర్ ఓపెన్ అవుతుందండి. సో ప్రతిదానికి అస్తమాను ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేయకుండా ఇది ఒక ఈజీ యాక్సెస్గా ఇలా ఇచ్చారనమాట. సో మనం ఇక్కడ ఈజీగా ఇక్కడ ఇలా తీసేసుకోవచ్చు. సో ఇది నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ డోర్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఈ రైట్ సైడ్ డోర్లో ఇక్కడ ఉండేది ఇందాక మీకు చూపించాను కదా, ఇది లోపల నుంచి యాక్సెస్ అండి. బయట తీసుకునేది సేమ్ అన్నీ ఇక్కడ జామ్స్ అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడేమో వాటర్ బాటిల్స్, కూల్ డ్రింక్స్, ఇక్కడ మిగిలిన డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సెపరేట్గా వాటర్ బాటిల్స్ కూడా ఇచ్చాడండి. కూల్ డ్రింక్స్ కానీ వాటర్ బాటిల్స్ కానీ ర్యాక్ ఇచ్చాడు. స్పేస్ యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి మంచి ఆప్షన్ అది మనకి. ఇక్కడ యూటిలిటీ బాక్స్ ఉంది కదండి. ఈ యూటిలిటీ బాక్స్లో మనం స్నాక్స్, బిస్కెట్స్, చాక్లెట్స్ ఇవన్నీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇదే అయితే ఎగ్ ట్రే అంటండి. ఇది ఇదివరకు మనకు ఓల్డ్ ఫ్రిడ్జ్కి అయితే ఇలాగా ఎగ్ ట్రేలో ఇచ్చి అందులో 12 రౌండ్స్ 12
ఎగ్స్ పెట్టుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో అని ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మోడల్లో వస్తుందన్నారు. దీని కింద ఇక్కడ డిస్పెన్సర్ అండి. ఈ వాటర్ డిస్పెన్సర్స్ ఏంటంటే మినిమం వాటర్ ఇక్కడికి మ్యాక్సిమం వాటర్ 4 లీటర్స్ పట్టాలండి. సో డెఫినెట్గా ఎప్పుడు మనం మినిమం వాటర్ స్టోరేజ్ పెట్టుకోవాలంట, లేదంటే ఈ పంపులో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అవి వస్తాయని చెప్పారు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇవాళ ఎల్జీ టెక్నీషియన్ వచ్చి డెమో ఇచ్చారండి. సో మీ అందరికీ హెల్ప్ఫుల్గా ఉండడానికి నేను ఎల్జీ టెక్నీషియన్ డెమో ఈ వీడియో ఎండ్లో ఒకసారి యాడ్ చేస్తానండి. సో మీరు యూసేజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ డెమో రిఫర్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫ్రెష్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆప్షన్ ఉందండి. ఫ్రూట్స్ అయితే ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ అయితే వెజిటేబుల్స్ ఆప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ కింద మేము ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక ర్యాక్స్ ఇచ్చారు. అంతేనండి రైట్ సైడ్. మీకు ఇందాక నాన్ ప్లంబింగ్ ఆప్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని చెప్పాను కదా. అదేంటంటే ఈ డిస్పెన్సర్ ఉంది కదండి, ఈ డిస్పెన్సర్ మనం మాన్యువల్గా ఫిల్ చేసుకోవాలి వాటర్ ఇందులో. సో ఇది మనం ఓపెన్ చేసి ఇలా లాగితే ఇక్కడ నాన్ ప్లంబింగ్ లైట్ ఆఫ్ అయిపోయింది చూడండి. సో ఇది కరెక్ట్గా సెట్ అయితేనే నాన్ ప్లంబింగ్ ఆప్షన్ లైట్ వెలుగుతుంది, అంటే మనం ఈ డిస్పెన్సర్ కరెక్ట్గా సెట్ చేసామని అర్థం. సో ఇది రైట్ సైడ్ డోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి మీకు ఫీచర్స్ అన్నీ. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ డోర్ చూద్దాం. ఇదంతా ఫ్రీజింగ్ జోన్ అండి. ఇక్కడ మనకి స్పేస్ ప్లస్ ఐ సిస్టమ్ అని ఇచ్చారు కదా, ఇక్కడ క్యూబ్స్ తయారవి క్యూబ్స్ అండ్ క్రషెస్ ఇందులోంచి వస్తాయండి. మీకు ఇక్కడ బాటిల్స్లో పెట్టుకుని స్టోరేజ్ ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ చాలా ర్యాక్స్ ఇచ్చేటండి. మోర్ దెన్ 3 days ఏమైనా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఫ్రీజర్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ పచ్చళ్ళు ఫ్రెష్గా ఉండడానికి నిల్వ పెట్టుకోవడానికి యూస్ చేసుకోవచ్చు. చింతపండు, కొబ్బరి, మామిడికాయ ముక్కలు ఇలాంటివన్నీ మంచిగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఎక్కువ ర్యాక్స్ వచ్చాయి, సో మనకి ఎక్కువ స్టోరేజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, బాగుంటుంది. ఈ కింద 2 ఆప్షన్స్ వెజ్జెస్ స్టోర్ చేయడానికి, ఫ్రోజన్ ఫుడ్ స్టోర్ చేయడానికి అండి. మీట్ కానీ చికెన్ కానీ ఇలాంటి మ్యారినేషన్ చేసి పెట్టుకుంటాం కదా, అలాంటివి పెట్టుకోవడానికి, స్వీట్ కార్న్ లేదంటే మటరు ఇలాంటి ఫ్రోజన్ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవడానికి 2 ఇచ్చారనమాట. అండ్ ఇంకొకటి చెప్పారు ఆ టెక్నీషియను, ప్లాస్టిక్ రిలేటెడ్ షీట్స్ అవి వేయకూడదంటండి, దానివల్ల ఎయిర్ ఫ్లో కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుందన్నారు. సో మీ క్లాత్ కానీ నెట్ పేపర్స్, నెట్ బ్యాగ్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ వేసుకున్నప్పుడు అందులో వేసుకుంటే మీకు బాగుంటుంది. సో ఇదే అండి నా కొత్త ఫ్రిడ్జ్ ఫీచర్స్ అని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. నాకైతే ఈ మోడల్ చాలా నచ్చిందండి. సో ఎవరైనా పెద్ద కెపాసిటీ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకోవాలంటే డెఫినెట్గా ఈ మోడల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో మనకి మంచి మోడల్ వస్తుంది కాబట్టి సో నేను ఈ ఫ్రిడ్జ్ చూస్ చేసుకున్నాను. ఈ వీడియో ఇంతటితో నేను ఎండ్ చేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు ఎల్జీ టెక్నీషియన్ డెమో ఇప్పుడు నేను అటాచ్ చేస్తాను దీని తర్వాత. Oh, we were recording it. Yeah. I thought that you were taking a photo. No. Okay. Left side is full of freezer actually. Okay. Right side is a normal refrigerator. Yeah. Like pre-prepared items are there, pulses, dry fruits, masalas, we can keep in a freezer itself. And bottom it has 2 cabins for the frozen meats. Like fish, meat or the means you can keep in the bottom cabins. These. Okay. And right side you already cooked something. You have to preserve it, means you can keep anywhere in the right side. And this is a wine rack actually. For water bottles or wine bottles, whatever it is, we can keep in horizontal way to utilize the space. Sure. And this is a utility box for chocolate and biscuit we can keep in this. Okay. And this is the water tank for the dispenser. For ice formation or else for water dispensing, whatever it is, it will take the water from here only. Sure. This is the source of it. Yeah. And then this, they have to fill the water manually actually. Okay. Maximum we can fill up to 4 liters. Minimum we have to maintain at least half a liter on this. Okay. Maintain. Yes. Why? Because if you are not maintaining half liter also means sometimes babies are taking the water directly without seeing this means the air block will happen on that. Okay. So it will affect your performances also. So don't take that risk. Minimum maintain half liter. Sure. Okay. Okay. And after filling it, we can keep just like this. Okay. If it is heated properly means you can hear this noise. It means the tank is heated fully. Okay. Suppose the tank not seated means it won't give the noise like this. Okay. And these 2 are the fruits and vegetables rack. While keeping fruits and vegetables, you can keep it directly, or else if you require a segregation means you can go for netted and grab bags. Yes. Okay. Just a minute. Yes. ఉండే చేస్తామండి. కొద్దిగా ఫ్రిడ్జ్ చేసి డెమో ఇస్తున్నారు ఆయన. వదిన పావుగట్లో చేస్తాం.
Please. Okay. While keeping fruits and vegetables, you can keep it directly, or else if you require a segregation means you can go for netted bag or cloth bag like that. But never use a plastic covers and closed containers. Why? Because those will retain the humidity, so it will make a water droplet and it will rot on the fruits and vegetables faster. Okay. So better to don't use. use a Net plastic bags and the. Yes, the simple thing is air circulation has to be there. That's a mandatory. Okay. And this is the door-in-door operation. We can operate from inside also. Suppose you kept some stuff, you already opened the full door. For taking the small water bottle or pickle, something like that. But for taking those things, obviously we don't need to open from outside. Yeah. We can operate from inside also. And Is this it like an egg containers plastic we can use or? tray. And this is an egg tray. Like nowadays there is no egg stands actually. Right. It's a trays. You have to purchase it bulkly. Old fridge actually. Okay. Nowadays we have to purchase it bulkly and we have to store it bulkly. Yeah, Yeah. right. Like we are force feeding it, chilling. We are forcing it in directly. Yeah, right. And next to that, left side door we are having a ice maker actually. Like you already leave that ice maker to form that ice maker like automated. So after the ice formation, it will dump the ice cubes in the storage tank. Once the ice cube is dumped there means sometimes while opening it or else sometimes due to power cut also, it will start to choke in it. Mhm. Choke in the sense it will block. It will set in a one upon one like that. Right. So in that cases it won't dispense the ice cube and it won't dispense the crushed also. Correct. For that we have to remove the dispenser. Like this is a storage tank now. First we have to hold in the right side like this. It has a groove here. Okay. After holding here you have to support on the left side. Then lift it little bit until toward your side. Okay. Sure. Yeah. And then we can throw out the stuff. Then you can refix it. Okay. Suppose if you are not using the ice cube maker means we can turn it off also. It has one switch here. Okay. We can turn off the switch so it won't generate the ice cubes in it. Okay. Whenever we are going on vacation or some maybe Even in normal times also. Suppose if you are not using the ice cube means obviously it doesn't winter require- time and all right. Okay. This And in ice that cubes, case- this tray is linked with the outside one. No. No, right? This tray is a separate one which is for generating ice cubes only. Okay. Only this one and the water dispensing line is separate one. Like that. And suppose if you are keeping in off condition means obviously it's just a dump. Yeah. It will occupy the space only. Right. For that cases we can use this as an optional bag. Okay. Oh, We okay. can use just like this. Right, For right. keeping masalas and those things. Sure. Yeah. And for refixing this stuff, we have to keep in tilted portion like a tapper portion like this. Then we have to keep in a press in a base. Okay. Little bit tilt in the beginning and then Yes. press it in. Then we have to press in a base. Yeah. Okay. And coming to our outside fence, like on right side door we are having a knock-in knock. Okay. Knock-in knock, how we can use it means like suppose you kept some stuff there, like but you forget about it. Is it there or what? Yeah. For checking those things, if you are opening the door means obviously dissipate the cooling. Right. Right. So again for regenerating the cooling it consumes the power also. Correct. So if you are using this means it will reduce the power consumption. Sure. Compared to normal side by side, at least 20 to 30% you can reduce it Okay. by this way. Yeah. And next to that you can reduce as a door in door also. Yeah. Like a regular usable items are there, water bottles, pickles, jams or milk items. Those are the stuff which you are using regularly means you can keep in the door in door also. Okay. To avoid the full door openings. Yeah. And for opening we have to use this lever and for locking we have to impress here. Yeah. And this is the control panel for the refrigerator. First one is the hydrogen filter. In right side you can see one blue color light there. Yeah. At the end. There. Yes. The blue color light is there, na? That is a hydrogen filter actually. Okay. Like for example, you are keeping some stuff like butters or say dosa butter something like that means obviously it will make some order in that. Yeah. Right. For that type of things and also some bacterial developments and also you are feeling some about dust those things means you can go over the hygiene fresh. Okay. It will remove the bacterial those things also and keep the freshness in the stuffs. Okay. If you are keeping in auto mode means this is the auto mode actually. If you are keeping in auto mode means every 8 hours once it runs for 10 minutes like that. Okay. Suppose even though if you are feeling some bad smell means you can go for power mode. If you are keeping in power mode means every 4 hours once it runs. Okay. And next to that is a extra freeze. Normally your freezer will take. This is to be used in power mode only or it's not? No, Whenever normally it's required, sufficient. Okay. And next is the extra freeze. Normally your freezer will take 2 to 3 hours to form the ice cube. Yeah. Right. Suppose you require much faster than that. Some hurry is there means you can go for an extra freeze. Otherwise, it will be in off mode only mostly. Yes. Okay. If in that express freeze, it will take about 40 minutes to 1 hour. Within that, it complete the ice cube formation. Okay. And next to that is a like a freezer temperature. For freezer, I'm setting a -18, and for fridge 4. This is much sufficient. You can maintain the same So temperature. left side is -18. Yes, In any season, this is common. that is sufficient. Okay. And next is a non-plumbing indication. Yeah. Like the water tank is there, na? Yeah. Suppose the tank is not seated fully means
it won't blow the indication. Oh, Suppose the water tank seated fully there means it blows the indication. Okay, Just an intimation like it has seated. Okay. And next is the lock. If you are holding it for 3 seconds means it locks only the panel. There is no lock for doors. Okay. Yeah. And next is a cubed water crushed. Depend upon our requirement, we can select the stuff. And What we is can- that lock option? It's for control panel, so we Okay. can't able to Child change lock anything. it. Child Okay, lock okay, it. okay, fine. Yeah. And after selecting the stuff, we can use the lever to dispense the stuffs. So this is like just click is enough. The buttons, man. Okay. Press buttons. So this is depending on inside that. This. Depending on your selection, it will take. It will Yeah, take. yeah. Suppose if you are taking water means it has a direct line from It the should come from the dispenser. Yes. That's it. from the direct line. Suppose if you are selecting cube crusher means it's come from here. Okay. Okay. Like that. So, okay, so the, for the cubes and crusher, these to be Those inside cube is- has to be there. Top. That's It has to be in on condition and also the cubes has to be there. Correct. Okay, okay. I was thinking this is interlinked to that dispenser. No. No, correct. See, inside there should be water kept in the dispenser, and after the Along with cubes this will cube form. should needs to be formed. To take it out, you have options there actually. Okay. Whichever option, if you want water, you will press the water. Yeah. Otherwise, And crush apart or- from that, your fridge is having 1 year warranty and Okay. compressor has 10 years warranty. Okay. In that 1 year, suppose any issue occur means the cause of free of cost, Okay. but it won't cover the physical damage. Okay. Yeah. And if you require means you can extend for additional 2, 3 or 4 years also. Oh. So depend upon your extension, that warranty will expand. Okay. So whatever the issue occurs, that cause on a free of cost, but physical damage that also won't cover. Right, right. Physical damage means Like dent or scratches. dent kind of scratches or door break or Broken all eyes. kind of things. And if you are extending within a certain time period means it has some discount actually. చూసారు కదండి ఎల్జీ టెక్నీషియన్ డెమో యాడ్ చేశాను మనందరికీ రిఫరెన్స్కి వీడియో చూసుకుంటే మనకి మంచి హెల్ప్ అవుతుందని నేను యాడ్ చేశాను. ఇంకొక విషయం చెప్పాలండి, ఇది మేము రిలయన్స్ డిజిటల్లో కొన్నాము. మాకు ఇది కాస్ట్ 1,59,999 రూపీస్ అయిందండి. బ్యాంక్ ఆఫర్స్ ఏమో ఉన్నాయి, 7,500 క్యాష్ బ్యాక్ అని చెప్పారు. మీకు కావాలంటే ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి 1 ఇయర్ వారంటీ ఫ్రీస్కి కంప్రెసర్కి 10 ఇయర్ వారంటీ ఇచ్చారండి. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇది ఒక ఫ్రిడ్జ్ వైడ్ 3 feet అండి, హైట్ ఏమో 6 feet, డెప్త్ ఏమో 2.5 feet. ఈ సంతోషాన్ని మన వ్యూయర్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ వీడియో చేశానండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ శ్రీలూస్ మన ఇంటి వంట. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.